Добрий день, з вами, як завжди, українська мовна телекомпанія «Столиця». І сьогодні я, Андрій Андрусяк. Сьогодні ми говоримо знову ж таки з Майклом Вілсоном. І наша остання тема, яка нас турбує, ці всі місяці останні, це вибори в Сполучених Штатах і те, як вони будуть впливати на розвиток подій в Україні, на ту війну, яка в нас відбувається. Отже, сьогодні хотілося б поговорити про останні події, які відбуваються в Сполучених Штатах в рамках виборчої кампанії, хто перемагає і які можуть бути прогнози. Отже, перше питання до Майкла Вілсона. Ми говоримо про те, що можна очікувати, які останні прогнози можна очікувати в рамках виборчої кампанії. So, if you could tell us a little bit what you think about how the electoral campaign is going on in the US and the recent polls that show that Harris is losing her in her constituencies, in particularly among the black men. So something else maybe you could update us about? Sure, not a problem. Thank you for having me here today. Yeah, it's very interesting. It's encouraging on the prospect that the whole sham about the Democratic Party and what they've done to have an unelected official come in and run for president. She was not elected to that position. She's the vice president. And so they bypassed protocols and everything to make this happen. They did it because Biden's deterioration was much quicker than they anticipated. They were hoping that they would be able to have him on the ballot, but he had declined so quickly that he couldn't run again, and so he had to bow out. And it left him with a kangaroo, setup where basically it's just a bunch of clowns running the Democratic Party right now, and they can't, their left hand doesn't know what their right hand is doing, and everything's falling apart. To me, that's encouraging because the nation and the world needs to get back in line, and it's the only way it's going to happen is for President Trump to win the re-election on November 5th. So. You had mentioned. Oh, do you want to go ahead? Майкл дякує за те, що його запросили, і каже нам про те, що зараз те, що відбувається у середовищі демократичної партії, взагалі неприпустимо. Треба почати з того, що Камала Гарріс як така, вона не була обрана, тобто вона була просто призначена, це було на те, щоб бути кандидатом у президентський офіс у Сполучених Штатах. Тобто демократи фактично у цьому вони обійшли всі можливі закони, вони не дотрималися їх, вона була просто призначена через те, що здоров'я Байдена різко погіршилося, на що вони не очікували, тобто їм треба було знайти якусь таку дуже швидку відповідь, дуже швидко прореагувати на цю ситуацію, тому вони призначили Камалу Гарріс як кандидата на президентство в абсолютній невідповідності до всіх тих правил, які необхідно було дотриматися. І зараз ми бачимо, що демократичною партією керують фактично, як каже Майкл, клоуни. І тому ліва рука в них не знає, що робить права, права не знає, що робить ліва. І тому нам критично важливо зараз слідкувати за тим, що відбувається. Тому нагадаємо вам, що вибори у Сполучених Штатах будуть відбуватися 5 листопада. So, every time that you look at Harris speak, when she's in a conference, when she's doing her campaigning, when she's on the news, she is scripted in everything she does. And when she's off script, she can't put a thought together. She goes, she talks about everything but the topic. And even when you look at the last debate and how she just couldn't get the plan together and how she couldn't speak clearly. Well, this is coming across, and the more the news tries to cover her, the more interviews that she has, the worse it becomes for her. And that's why people are losing faith in wanting to vote for her.
І також Майкл пояснює те, що сама Камала Герріс, як кандидатка у президенти Сполучених Штатів, коли ми слідкуємо за її кампанією, як вона проводить свою виборчу кампанію, то можна побачити, що, по-перше, все, що вона говорить, воно тобто воно завчасно сплановано за сценарієм, тобто вона не говорить нічого від себе. Коли вона намагається щось сказати сама по собі, то виходить фактично каша зі слів. Вона не здатна висловити жодної думки сама. Їй потрібно все, висловлювати все, що записано. Крім того, і це дедалі більше, так би мовити, вилазить, якщо можна так сказати, у тих інтерв'ю, яка вона дає, наприклад, пресі. So when we look at the last polls and they say a huge drop in support from the black American man, and that's very concerning to them. Their numbers are way down. Barack Obama had the highest percentage of black support. Biden's dropped considerably from that, but he still had, higher than what Harris is showing right now. So there's a tremendous. All you have to do be is smart, and you can see why that she's not getting the support. And this be the reason because she's a woman. Well, no, I think if she was an intelligent woman, that she. Because it's the party, if it was because it's a Democratic Party, and blacks tend to vote Democratic because they think for some reason that they're getting more gifts and more support from them, when actually they're not. It's only by word but never by action. Kamala is really showing her colors in this whole event, and really, she couldn't put the campaign together in 2020. And it's falling apart again for her in 2024. І ми бачимо, що зараз через те, що вона таким чином не здатна спілкуватися з пресою, не здатна висловити свою незалежну думку, ми спостерігаємо те, що поступово втрачається підтримка демократичної партії, поступово втрачається підтримка Камали Гарріс, зокрема у середовищі чорношкірих чоловіків. Вони, як правило, при президенті Обамі їхня підтримка демократичної партії була дуже сильна. Вона трошечки змінилася, впала при Байдені. Зараз підтримка з боку афроамериканців, зокрема чоловіків, дуже сильно впала. І це проблема для демократів. І, зокрема, ми бачимо те, що наскільки Камала зараз показує свої, так би мовити, справжні кольори, а не ті, які на неї їй намагаються приписати. Now, we could take, and the reason why we're bringing this up now, because how valuable the elections are this November. So in 3 weeks from today is the election day. If we go back during Obama administration, and it was 8 years of Obama, the black community and the brown community, the Hispanic community, both declined in economic value. So, unemployment went up. The cost of living went up under Obama. And so their lives didn't improve under the Obama administration. And that's what kind of made them disheartened, because they were voting for the black president, but they didn't get the black support. And that was disheartening. So many of the black community and the Hispanic community shifted over. Now, under the Trump administration, we had the lowest level of unemployment among the black, the Hispanic, and other minority groups during that 4-year period. And so you could see the actions on that. And then, of course, now it declined again, and then everybody suffered. White, black, Hispanic, Asian, it didn't matter. Everybody suffered under the Biden administration.
І зараз ми спостерігаємо, що ця ситуація продовжується. Зокрема, ми сьогодні перебуваємо у періоді, який передує 3 тижнями до виборів, тобто у нас залишається 3 тижні до виборів у Сполучених Штатах, які, як я нагадаю, відбудуться 5 листопада. І знову ж таки, повертаючись до цієї теми, чому падає підтримка серед чорношкірого населення, зокрема з боку чорношкірих чоловіків, це те, що вони побачили, що ні при Обамі, ні при Байдені вони не стали жити краще. Натомість під час президентства Трампа серед чорношкірих чоловіків, серед також латиносів значно зменшилося безробіття, і зараз вони знову ж таки розуміють, що можливо буде краще голосувати за Трампа. I just wanted to ask you about maybe another question about how the hurricane did it have could it have some impact on the electoral preferences, depending on how Harris administration reacts to that event? Yeah, absolutely. Okay, go ahead. І такі ще питання таке до Майкла про те, що ми знаємо зараз вирує у Сполучених Штатах ураган Мілтон, який завдав дуже багато шкоди на мільйони доларів. І це також має певний вплив на те, яким чином люди будуть голосувати. Тобто нам Майкл зараз також пояснить. So absolutely, that is being looked at, and how the money is being handled into the recovery of these devastations and hurricanes. We've had 2 major hurricanes come in the past 2 weeks. One went up to through North Carolina along the East Coast, and went up to North Carolina, did tremendous damage there, and loss of lives. And then we also had in Milton. Thank God. I mean, Milton was a huge hurricane. It's one of the biggest recorded in over 100 years. But I am thankful because I have friends living in Florida, and who actually didn't evacuate. They decided to just bunker down and stay in. And I saw their video recordings of the aftermath, and I was amazed to see the lack of damage. I know that there was a lot of damage. Don't get me wrong, but the hurricane went right over. The eye of the hurricane went right over them. And then they were videoing after it, and it just seemed like the hand of God was on that to not do as much damage as absolutely could have been. I'm thankful for that. But aside from that, there's still money that needs to be allocated to the disaster relief. And the way that the the Biden administration handled it, and of course now Harris is at the helm, she's making claims that, I've called DeSantis, blah, blah, blah. DeSantis actually called her out and says, I've never received a call from you. Florida's governor, yes. And so, all of this is just, lies to try to bolster her, appearance and look. The money that was supposed to go to the disaster relief says, we don't have the money. We have to wait for Congress to get back in session, so that they can vote in, and put the money in towards the relief. When Biden immediately sent $600 million over to Afghanistan, it was no problem. And he did that before that, which affected the funds going to the disaster relief. So that was a big glitch in there, and which really makes people to distrust. And really have their eyes open to how bad the administration is. І також, що стосується того, яким чином ураган впливає на вподобання електорату, ми можемо сказати, зокрема, Майкл пояснює, що останнім часом насправді 2 величезних урагани накрили Сполучені Штати. І, на щастя, оцей останній ураган Мілтон, про який він каже, який торкнувся
східного узбережжя Сполучених Штатів не завдав занадто великої шкоди, хоча очікувалося, що шкода буде велика дуже. Це насправді був найбільший ураган за останні 100 років спостережень за ураганами. Він, зокрема, вчинив досить велику шкоду у штаті Флорида. І ми також бачимо, що ті гроші, які виділялися тут, йдеться про те, що гроші, які адміністрація Байдена повинна була виділити на усунення наслідків того, що відбулося після урагану, ці гроші, вони якимось чином не надходять через те, що є певні законодавчі, наскільки адміністрація Байдена це пояснює, що для цього потрібно зібрання Конгресу. І Харріс при цьому каже, що вона дзвонить до губернатора Флориди, до пана Сантоса, і що нібито вони йому допомагають. Але ми бачимо водночас, що в той самий час, коли необхідно виділити кошти на подолання цієї кризи на східному узбережжі Сполучених Штатів внаслідок урагану, ми бачимо, як адміністрація Байдена виділяє зараз $600 мільйонів Афганістану. Тобто ці гроші з якоїсь причини були відправлені в Афганістан замість того, щоб усувати ці наслідки урагану. І, звісно, це має дуже величезний вплив на уподобання електорату. Уподобання електорату різко зменшуються, різко підвищуються в сторону республіканців і зменшуються в сторону демократів. Okay, so another question I was going to ask you is about those swing states. So maybe you could explain what these are and how it works and why people living there, why there is this swing between, why they are not stable in their electoral preferences. Питання про те, що I mean, there are probably 7 of them or something. I was reading. Yeah, 6 or 7. Yeah, I don't know exactly the number, 6 or 7. Yeah. І питання тепер таке, значить, стосовно виборів, все ж таки, що в Сполучених Штатах є певні штати, їх десь 6-7 штатів, зокрема, наприклад, Пенсильванія, там інші штати, в яких населення не впевнено. Тобто це ті критичні штати, за рахунок яких та чи інша партія виграє, той чи інший кандидат виграє ці вибори. І питання до Майкла таке, чому відбувається так, що ці штати, вони не стабільні у своїх виборчих преференціях? So I just looked it up real quick to find out the number on that. It looks like 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 swing states. The reason why they're called swing states is because they are not I didn't understand that. You're not supposed to understand that. The reason why they're called swing states is that they don't vote solidly blue or solidly red. Typically, the center of America is called red states. They're conservative. Those are the farmers. Those are the hardworking. Those are the workers that use their hands. The blue states tend to be on the coast, like California, Oregon, Washington, and even Colorado, which isn't on the coast. And then, of course, you have the East Coast, and there's a lot of blue states over there. So if you look at the number of states that actually are red, there are the majority by number, but they are not the number of the population. That's why the electoral vote is so important. So that it doesn't become, that's why it's a republica instead of a democratic society, politics. It's if we do the majority by number, then the majority would rule, and the minority would not have a voice. So the swing states basically tend to go either blue or red. And so they become the states that a lot of times are focused on, because the red will always be red. But what's the reason for that? Why they are not stable in their It's not a matter of stability. It's a matter of there's an equal amount of population there that can vote either way. So if you have 1 million people
500,000 are blue and 500,000 are red, well, one makes a difference. Okay, so whether it's going to go blue or red. Where California, you got 80% that are blue and 20% that are red. So you see that's why it's more of a solid blue state. Same thing with New York and so on. So when you get into these swing states of Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Nevada, Utah, no, I think it's Nevada and Arizona, excuse me, Nevada and Arizona. When you get into those swing states, there's an equal portion of conservative and an equal portion of Democratic. Oh, okay. And so that's why it's important that the campaigns go in there and bolster as much support as they can to gain that favor. І стосовно цих нестабільних, так би мовити, штатів, які їх, ми тільки що Майкл загуглив, побачив, що їх 6 таких штатів, зокрема, ми маємо там Неваду, Аризону. Тобто це штати, в яких розподіл, ми маємо, скажімо так, ми маємо спочатку ті штати, які завжди переважно голосують за республіканців. Це центральні штати, вони називаються, так мовити, сині штати, тому що їх позначають на картах, на діаграмах, як, вибачте, червоні штати. Це ті люди, які працюють руками, це ті люди, які, це фермери, це великі такі фермерські господарства. І ми маємо сині штати, це ті, які переважно голосують за демократів. І, як правило, ці штати, вони знаходяться не всередині країни, вони знаходяться по узбережжях, по західному і східному узбережжях Сполучених Штатів. Натомість є ось ці, так мовити, нестабільні штати, їх 6 всього, в яких розподіл електората між республіканцями і демократами, він приблизно рівний, тобто це приблизно 50 на 50%. І тому ці штати грають ключову роль у тому, щоби завоювати вподобайки, так би мовити, того чи іншого кандидата. What do you think what Trump might do in order to garner his support in those swing states? Що потрібно зробити Трампу для того, щоб завоювати вподобання цих електората у цих нестабільних штатах? Okay, so what he's currently doing, of course, is advertisements. So he runs a lot of campaign ads, but he's also campaigning aggressively, and he doesn't rest. He's one of the most hardest working people, basically, on the earth, and is very tenacious at what he does. And so he has got appointment, and he's got rally after rally after rally, and it's just constantly where you'll see Harris in a rally, once a month, maybe twice a month. And she can't expose herself that much because if she was out there as often as Trump was, it would show what happened to Biden is that nobody was showing up to Biden's rallies back in 2020. And that was noticed, and that's when they said, oh, he's got COVID. They put him in the basement and said, he's,